أنا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم، وسعيد جدا بإني بشوف مبنى بمستوى هائل طبعا، ومكان موقع جميل، وده بيدينا فكرة عن المجهود اللي بذل من التيم، البروجكت تيم اللي بدأ المشروع. طبعا الأخ فيصل هو اللي بدأ الفكرة، والأخ جواد هو اللي أكمل العمل، فاثنينهم أنا بقدم لهم شكري وتحياتي وحبي للاثنين، لأن هم اثنينهم طبعا كل فرد من التيم في البلد الجميل ده بذل مجهود، ومجهود مش طبيعي عشان نوصل للي احنا فيه. تعتبر المستوى ده من احسن المستويات اللي عندنا وموجوده في اي مكان. فانا سعيد جدا وبشكركم جميعا على المجهود اللي انتم بذلتوه، واتمنى لكم التوفيق. ودي بدايه مش نهايه، يعني احنا في المستقبل هيكون عندنا استثمارات اضافيه، لان البلد ده بيتمثل في عناصر مهمه جدا. اولا في بنيه تحتيه قويه جدا، وفي بنيه تشريعيه موائمه للنمو والتطور، وفي معدل نمو هائل جدا. يعني احنا بنشوف معدل نمو في المدينه دي افضل من اي معدل نمو موجود في اي منطقه. فاكيد الاستثمار هيستمر، والمجهود منكم والجديه في العمل هتستمر. وتحياتي وشكري للتيم كله وللمجموعه اللي موجوده. شكرا. I'm lost, and I don't know where I belong now. I'm lost, lost. Oh, I'm lost, lost. Oh. I don't know.